Accelerated idioventricular rhythm. Accelerated idioventricular rhythm is typically an automatic rhythm originating in the ventricle with rates between 40 and 120 beats per minute. Accelerated idioventricular rhythm is associated with acute coronary syndrome, ICM, rheumatic heart disease, DCM, acute myocarditis in patients with no apparent heart disease. What is the mechanism? Increased automaticity may be triggered activity. Features of accelerated idioventricular rhythm. Fusion beat may be seen at onset and in termination. In acute coronary syndrome, accelerated idioventricular rhythm is a non-specific marker of successful reperfusion after thrombolytic therapy. Incidence is not affected by location of MI or infarct size. Presence of AIVR after an MI is not associated with an increase in mortality. Treatment. What is the treatment of accelerated idioventricular rhythm? চিকিৎসা আমরা কি দিব? বিনাইন রিদমের ক্ষেত্রে নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। হিমোডায়নামিক কম্প্রোমাইজ থাকলে আমরা এট্রিয়াল ওভারড্রাইভ পেসিং করি অথবা এট্রোপিন দেই। Now, idiopathic VT. VT in the absence of structural heart disease. 10% of all VT is idiopathic VT. Two main clinical entities: outflow tract VT, ILVT. Well response to drug. More easily treated with catheter ablation. Excellent prognosis. So, idiopathic VT prognosis excellent. এবং ড্রাগে ওয়েল রেসপন্স করে। আউটফ্লো ট্রাক্ট ভিটি occur in young to middle-aged patients provoked by exercise and emotional stress. Recurrence ঘটে with stress, exercise or caffeine. In women, frequently occur during premenstrual, perimenopausal and gestational period. মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রিমেনস্ট্রুয়াল, পেরিমেনোপজাল অ্যান্ড গেস্টেশনাল পিরিয়ডে আউটফ্লো ট্রাক্ট ভিটি হতে পারে। Arise from RVOT immediately inferior to the pulmonary valve. Mechanism of outflow tract VT. Cyclic AMP triggered activity from delayed after depolarization. Investigation. ECG করলে আমরা LBBB morphology পাবো and inferior axis. ইকোতে to exclude other cause of VT. Now, what is the treatment of outflow tract VT? ট্রিটমেন্টের মধ্যে বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন, সাকসেস রেট 75 to 100%. Adenosine often terminate VT. Now, ILVT or fascicular VT. এটা 15 থেকে 40 বছর বয়সের প্রেজেন্ট করে। Site of origin is left posterior fascicle. So fascicular VT site of origin left posterior fascicle. Mechanism is re-entry. What is the clinical feature of fascicular VT? Clinical feature কি থাকবে? Structurally normal heart, VT with relatively narrow QRS complex, less than 140 millisecond. Sensitivity to verapamil. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, verapamil sensitive. Fascicular VT are verapamil sensitive. Induction with atrial pacing. Now investigation করলে কি পাবো? ECG করলে আমরা যেহেতু লেফট পোস্টেরিয়র ফেসিকল থেকে এটা মেইনলি অরিজিন হয় ফেসিকুলার বিটি, ইসিজিতে RBBB প্যাটার্ন পাওয়া যাবে V1 লিডে লেফট সুপেরিয়র অ্যাক্সিস। ইকো করব টু এক্সক্লুড আদার কজ অফ ভিটি। নাও ট্রিটমেন্ট কি? ফেসিকুলার বিটি ট্রিটমেন্ট হলো ভেরাপামিল ফর অ্যাকিউট অ্যান্ড লং টার্ম কন্ট্রোল। দুটার ক্ষেত্রেই অ্যাকিউট এবং লং টার্ম কন্ট্রোল দুটার ক্ষেত্রেই আমরা ভেরাপামিল ইউজ করব ফেসিকুলার বিটিতে। আদার হলো ক্যাথেটার অ্যাবলেশন। প্রগনোসিস গুড। Now VT storm. What is VT storm? More than 3 separate episodes of VT in 24 hours requiring intervention to terminate, or VT requiring more than 3 ICD therapies in 24-hour period. Now, what is the management of VT storm? Patient ke admission থাকতে হবে CCU অথবা ICU তে। ICD reprogramming করা লাগবে to maximum use of anti-tachycardic pacing and minimize shock.
correct ischemia and electrolyte imbalance, consider potential for drug proarrhythmia, beta blocker, অ্যান্টিঅ্যারিথমিক ড্রাগ আমরা দিব যেমন অ্যামিওডারন, লিডোকেইন, প্রোকেইনামাইড। সিডেশন করব পেশেন্টকে, প্রয়োজনে ইনটিউবেশন করব। হিমোডাইনামিক সাপোর্ট লাগলে আইএবিপি ইউজ করব। ক্যাথেটার অ্যাবলেশন করতে পারি এনি টাইম ফিজিবল। আদার হলো নিউরাক্সিয়াল মডুলেশন। সো ভিটি স্টর্মে একটা আদার হলো নিউরাক্সিয়াল মডুলেশন, উদাহরণ হলো থোরাসিক এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়া, কার্ডিয়াক সিম্প্যাথেটিক ডিনার্ভেশনস। Now, torsalis depointes. It is a type of polymorphic VT associated with delayed myocardial repolarization. Most often manifest as prolonged QT, usually short duration, less than 20 seconds. Polymorphic can degenerate into VF, irregular rate more than 200 beats per minute. Female more than male 3:1. So torsalis depointes male চেয়ে female বেশি হয় 3 গুণ 3:1. Sometimes PVC initiate torsalis depointes. Now what is the characteristics of torsalis depointes? Prolonged QT, short, long, short sequence, twisting around a central axis, ECG. Prolonged QT, prolonged repolarization causing early after depolarization, tall UA. Now what is the causes of torsalis depointes? কারণগুলা কি? Congenital long QT syndrome. So congenital long QT syndrome এর পেশেন্টের torsalis depointes হতে পারে। Acquired causes মধ্যে drug, class 1A and other antiarrhythmic drug. Example disopyramide, flecainide, phenothiazine, haloperidol, tricyclic antidepressant, erythromycin and other macrolide, antifungal, antihistamine, terbinafine. Ionic contrast. Bradycardia, especially long RR followed by short and long RR, short RR and long RR. So bradycardia, especially long RR followed by short RR and long RR. Electrolyte imbalance includes hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia. Short couplet VT, persistent, short couplet VT, persistent VT. PVT less than 400 millisecond can initiate torsalis depointes. R on T phenomenon. CVA, especially cerebrovascular accidented torsalis হতে পারে, cerebrovascular accidented torsalis হতে পারে, উদাহরণ হলো subarachnoid hemorrhage, intracranial hemorrhage. Other causes hypothyroidism, OPC poisoning. Now what is the management of torsalis depointes? Management: if patient hemodynamically unstable, decision, withdrawal of offending drug, correction of electrolyte, acute and long-term pacing with bradycardia and AV block. Management with magnesium sulfate 8 millimole first 15 minutes, then 72 millimole over 24 hours. Bolus 1 to 2 gram. Total dose 2 to 4 gram over 10 to 15 minutes. So management with magnesium sulfate 8 millimole in first 15 minutes, then 72 millimole over 24 minutes. Bolus 1 to 2 gram. Total dose 2 to 4 gram over 10 to 15 minutes. Long-term pacing in patient with pause-dependent torsalis depointes. Beta blocker with pacing, torsalis depointes plus sinus bradycardia. Isoproterenol, acute patient with recurrent pause-dependent torsalis depointes and not due to congenital long QT syndrome. IV lidocaine or oral maxilitine, IV lidocaine or oral maxilitine, long QT3 with torsalis depointes.